Don't push back. 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 Hi and namaskaram. Welcome to Tech IT Factory channel. Just on the like, subscribe, share, and also don't forget to comment about your queries and feedbacks. So DevOps openings ఎట్లున్నాయి చూద్దాము అండ్ ఆల్సో హౌ టు సర్చ్ వే టు సర్చ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన యూస్ చాట్ జీపీటీ ఓకే సో చాట్ జీపీటీ ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ లైక్ అప్ టు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఓకే సో 25 26 27 ఇయర్ ఏదైనా సరే అంటే లైక్ అప్ టు డేట్ ఆ డేట్ వరకు ఇప్పుడు పనిచేస్తుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ DevOps openings are in India. Okay, and also just say list me the top, లేకపోతే list me the tools asked by most of the companies to get into job. Okay, so నేను ప్రాంప్ట్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేస్తున్నా లైక్ జనరల్లీ లైక్ వీ కెన్ ఆల్సో గెట్ ప్రాంప్ట్ అండ్ వీ కెన్ రన్ దిస్. Okay, so this is looking into DevOps job trends. ఓకే సో మీకు జనరల్గా చాట్జిపిటీ 4 ఉండొచ్చు, నేను మినీ యూజ్ చేస్తున్నా. సో లింక్డ్ఇన్ కరెంట్లీ ఇస్ 78,000 ప్లస్. నౌకరీ షోస్ 36,000 యాక్టివ్ DevOps ఓపెనింగ్స్ అంటుంది. ఓకే సో యాక్టివ్ అంటే లైక్ కరెంట్లీ 36,000 పొజిషన్స్ని హైర్ చేస్తున్నారని అర్థం. ఈవెన్ నౌకరీలోకి వెళ్ళి చూపిస్తారు వాడు. ఓకే సో ఇక్కడ అండి ఫ్రీక్వెంట్లీ రిక్వెస్టెడ్ DevOps టూల్స్ ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయో చూద్దాము. CI/CD, జెన్కిన్స్, గిట్లాబ్ CI, గిటాబ్ యాక్షన్స్, ఇది రెండిట్లో ఏదో ఒకటి. ఓకే అంటే లైక్ CI/CD ఆటోమేషన్స్లో ఈ 4 ఓకే సో మేజర్గా ఈ 4లో ఓకే సో ది మార్కెట్ లీడర్. సో పిక్ దిస్ వన్. ఓకే సో గిట్లాబ్, CI/CD, జెన్కిన్స్, గిటాబ్ యాక్షన్స్ ఈ 3 ఓకే సో ఇంక్రీజింగ్లీ పాపులర్ విత్ స్టార్టప్స్. ఓకే సో స్టార్టప్స్ అనే కాదు పెద్ద కంపెనీస్ కూడా ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాయి. బట్ ఇవి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కామన్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టాక్ షాప్స్. ఓకే సో అంటిల్ అన్లెస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ నేను బై చేయకపోతే కమర్షియలైజేషన్ ప్రోడక్ట్ కదా, సో అందుకోసమనే అజ్యూర్ DevOps పైప్లైన్స్, సేమ్ AWS కోడ్ పైప్లైన్స్. AWS కోడ్ పైప్లైన్స్ అనేది జనరల్లీ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ది ఎండ్. ఓకే సో స్టిల్ జెన్కిన్స్, గిట్లాబ్, CI/CD, గిటాబ్ యాక్షన్స్ ఆర్ గుడ్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. సో మనం జెన్కిన్స్ ఎట్లా కవర్ చేస్తాం. కంటైనరైజేషన్ ఆర్కెస్ట్రేషన్, డాకర్ అండ్ కుబర్నెటీస్. ఓకే సో ఓపెన్ షిఫ్ట్ కూడా అడుగుతలేడు. ఓకే సో చాలా తక్కువ అడుగుతారు ఓపెన్ షిఫ్ట్, చాలా 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 తక్కువ పొజిషన్స్ ఉంటాయి మీకు. ఓకే సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. IACలోకి వచ్చేసరికి టెరాఫామ్. ఓకే సో మల్టీ క్లౌడ్ ప్రొవిజనింగ్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సో మల్టీ క్లౌడ్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు AWS క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ లేకపోతే అజ్యూర్ టెంప్లెట్స్. ఓకే సో యూ కెన్ గో విత్ దాట్ యాజ్ వెల్, బట్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు దోస్ క్లౌడ్స్. బట్ టాప్ ఈస్ టెరాఫామ్ మల్టీ క్లౌడ్ ప్రొవిజనింగ్. యాన్సిబుల్, ఎనీవే యాన్సిబుల్ ఖచ్చితంగా కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్, సింపుల్ ఆటోమేషన్ చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఓకే సో Chef and Puppet నాట్ రిక్వైర్డ్ రైట్ నౌ. ఓకే సో నో వన్ ఈస్ యూజింగ్ Chef and Puppet much. Then you come with your monitoring and logging, definitely Prometheus and Grafana, ELK, Nagios, Splunk. Okay, so popular in DevOps Prometheus and Grafana, తర్వాత మీకు ELK కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే సో Nagios వచ్చేసి లెగసీ మానిటరింగ్, మోస్ట్లీ లైక్ వెన్ ఓల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఓపెన్ సోర్స్ వాడుతున్న వాళ్ళు. Nagios కూడా ఓపెన్ సోర్స్ కాదు, కమర్షియలైజేషన్ ప్రోడక్ట్ కూడా ఉంది అందులో కూడా. బట్ మేజర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ Prometheus and Grafana. ఓకే cloud platforms, you know already. Okay so what are the cloud platforms we have? Okay so this is what the opening is looking for. Okay now I'll just say like post June 2025 openings. ఓకే సో లైక్ 2025లో ఏమేమి ఓపెనింగ్స్ పడ్డాయి అనేది ఇట్ విల్ సర్చ్. ఓకే సో could you clarify what you mean? Okay display the openings from LinkedIn, Naukri and other major hiring portals.
ఓకే. సో, జనరల్‌గా డెవాప్స్ అందరికి తెలిసిందే మనకి. ఓకే. సో, వాటెవర్ వి ఆర్ కవరింగ్ డెవాప్స్ ఇన్ 100 డేస్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అందుకే చెప్తా నేను అది నేర్చుకోండి మీకు జాబ్ ఖచ్చితంగా వస్తదనేసి. ఓకే. సో, లెట్స్ సీ. సో, లింక్డ్ఇన్ ఓకే. సో, ఓకే. ఇట్లా డిస్‌ప్లే చేసిండు. ఆహ్, గివ్ మీ కంపెనీస్, టాప్ కంపెనీస్ అందాం. ఓకే. సో, గివ్ మీ టాప్ కంపెనీస్ హూ ఆర్ హైరింగ్ ఇన్ జూన్ 2025. లేదంటే మనం లింక్డ్ఇన్‌లోకి వెళ్ళి కూడా చూడొచ్చు. ఓకే. సో, ఐ జస్ట్ గో టు లింక్డ్ఇన్ యాజ్ వెల్. సో, మనోడు గ్లాస్ డోర్‌లో చూస్తున్నాడు, లింక్డ్ఇన్‌లో చూస్తున్నాడు అండ్ ఈస్ సర్చింగ్ ఇన్ నౌకరీ హి ఆర్ షీ. ఓకే. సో, మళ్ళీ చాట్‌జిపిటిని హి, షీ అనొద్దు. ఓకే. ఓకే. సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ కంపెనీస్. ఓకే. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే జూన్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే. లెట్ మీ ఆల్సో గో టు లింక్డ్ఇన్. ఓకే. సో, డెవాప్స్ ఇంజినీర్ ఆల్రెడీ సెర్చ్ చేసిన ఇక్కడ ఇండియా అనేసి. సో, ఇఫ్ యూ సీ లైక్ యూ హ్యావ్ విప్రో. ఓకే. ఇప్పుడే చేంజ్ చేసింది విప్రో L4 అని కనిపించింది నాకు, ఇప్పుడు L3 అని కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీస్ గైస్ ఆర్ ఆస్కింగ్. సిఐసిడి అన్నాడు, జనరిక్ నథింగ్ మచ్. ఓకే. సో, అంటే వాడు ఏమి మనకి మానిటరింగ్ 100% ఎర్రర్ ఫ్రీ ఆన్ బోర్డింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సిఎస్ సాడ్ టైమ్లీ కస్టమర్ రెజల్యూషన్ యాజ్ పర్ టీఏటీ, జీరో ఎస్కలేషన్. ఇది మోస్ట్లీ ట్రబుల్ షూట్ అండ్ ఇది ఏమంటారు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అడ్మిన్ సైడ్ రోల్ ఇది. ఓకే. సో, 100% మానిటరింగ్ అది చూసుకోండి, లైక్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే. సో, లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో బేసిక్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ యూ కెన్ క్రాక్ దిస్ జాబ్. 3 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నాడు. సో, హూఎవర్ ఆర్ 3+ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ అప్లై. ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే అడగండి విప్రోలో, దే విల్ రికమెండ్. ఓకే. సో, దే విల్ రిఫర్ యూ. ఓకే. సో, విప్రో, కాగ్నిజెంట్, ఇన్ఫీ, ఐబిఎం, ఎస్ఏపి, పీడబ్ల్యూసి, ఫోటాన్, మైక్రోలాన్, థేల్స్. ఓకే. సో, ఇవన్నీ కూడా నౌకరీలో కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఆల్సో రూటర్స్.comలో కనిపిస్తుంది. నౌకరీ. ఓకే. సో, ఇదంతా కూడా నౌకరీ నుంచి ఫెచ్ చేసిండు. సో, విల్ సీ ఇట్. ఓకే. దెన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ జూమ్. ఓకే. సారీ, బ్రైట్ ఎడ్జ్లో ఏమడుతుందో చూసాము. బ్రైట్ ఎడ్జ్లో కూడా AWS సర్వీసెస్, జెన్కిన్స్, సౌండ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ మై సీక్వెల్ అంటుండే. ఓకే. సో, వీళ్ళకి కొంచెం ఏమంటారు డేటాబేస్ సైడ్ కూడా కావాలనేసి అడుగుతున్నారు. ఓకే. సో, ఇక్కడ చూడండి. ఓకే. సో, నాట్ షూర్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మై సీక్వెల్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మీరు అంటిల్ అన్లెస్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ రెజ్యూమే నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ. సో, ఇక్కడికి వద్దాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ నుండి జనరిక్. ఓకే. సో, క్యూబర్నెటీస్ అడుగుతున్నాడు. బ్యాష్ ఆర్ పైథాన్ ఆర్ గో ఏదైనా ఒకటి కావాలన్నాడు. మనకు ఆల్రెడీ బ్యాష్ వచ్చింది. ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రాఫానా. దెన్ యూ హ్యావ్ డెవాప్స్ ప్రాసెస్ అండ్ టేక్ రేషన్ ఆన్ కాల్ వర్క్. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లైక్ ట్రబుల్ షూటింగ్ వర్క్ లాగానే కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో, ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజ్డ్ డెవాప్స్ రోల్. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏఎఫ్టీ సపోర్ట్ అంటుండే వీడు, అమెజాన్ వాడు ఏఎఫ్టీ సపోర్ట్ అంట. ఓకే. సో, నాలెడ్జ్ అని ఇది కూడా మీరు అప్లై చేయొచ్చు ఎవరైనా. ఓకే. సో, లైక్ యూ హ్యావ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్. ఓకే. సో, బేసిక్ నాలెడ్జ్ 2 years వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఓకే. సో, యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ సపోర్ట్ దిస్. కాకపోతే ఇది ఏంటి అంటే లైక్ టెక్నికల్ సపోర్ట్, బట్ స్టిల్ లైక్ ఇట్ వర్క్స్. 2 years వాళ్ళకు ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. సో, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ 3 అంట. ఓకే. సో, as a release engineer 3, you will report to a senior manager, director, 6+ years experience working with CI/CD, Azure DevOps, Jenkins, including creating troubleshooting new build pipelines. Okay, mostly it is on the Azure DevOps side. Okay, so completely Azure DevOps. But still he's asking everything. ఇక్కడ Ansible అడుగుతున్నాడు. ఓకే. సో, SAST, DAST, OWASP అంటున్నాడు. ఓకే. సో, సోనార్ క్యూబ్. ఓకే. సో, ఎక్కువ ఫోకస్ ఆన్ అజ్యూర్ డెవాప్స్ విత్ సెక్యూరిటీ. వర్చుసాలో కూడా పడ్డాయి. వర్చుసాలో ఏమడిగాడు. డిజైర్డ్ స్కిల్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జెన్కిన్స్ ఒకటి చాలంటే ఇంకి. ఓకే. సో, వీళ్ళకి ప్రాపర్గా పెట్టడం కూడా రాదప్ప. దెన్ కమ్స్ యువర్ టీసీఎస్ మీరు వాకిన్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. వాకిన్స్లో ఒక బేసిక్స్ మినిమం బేసిక్స్ మీరు మాట్లాడిన కూడా హైర్ చేసుకుంటారు. ఓకే. వాకిన్ డ్రైవ్ అంటే ఇది. ఓకే. సో, 24th May అయిపోయింది ఇది ఆల్రెడీ. ఓకే.
అయిపోయింది, ఇంకా ఇక్కడి నుంచి తీసేయలేదు. బట్ స్టిల్ లైక్ యూ హ్యావ్ మోర్ వాకిన్స్ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి అబ్బా. టీసీఎస్లో ఎవరికైతే జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో మీకు, వాడు ఈజీగా హైర్ చేసుకుంటాడు. కొంచెం బేసిక్స్ మాట్లాడినా కానీ వాడు హైర్ చేసుకుంటాడు, అప్పటికప్పుడే మీకు ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ వెరీ క్విక్ వెన్ యూ గో టు వాకిన్. సో వాకిన్ డ్రైవ్ అని భయపడకండి, అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి కూడా ఏం గుర్తుండే అడగని క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఏఐ చాట్ జీపీటీల మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో మీరు ప్రాపర్గా వెళ్ళి కూర్చొని వాడు ఏ అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు వాకిన్ డ్రైవ్లో అయితే, మీకు చాలా ఈజీగా వస్తుంది. Okay, so there are a lot of openings. Okay, so but what exactly? Okay, so common tools, common ఏం అడుగుతున్నారు కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది you guys can go and get in the chat GPT. Okay, but how the DevOps market with respect to hiring in India in June 2025? Please check all relative blogs and articles, hiring portals. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఓకే, సో ఎందుకంటే లైక్ మనము వెళ్ళి చూసి ఒక బ్లాగ్ 2 బ్లాగులు వెళ్ళి చూస్తాం అంతే కదా. మీకు చాట్ జీపీటీని అడిగిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ గో అండ్ పర్ఫామ్ వెరీ వెరీ ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్, కంప్లీట్లీ ట్రెండ్స్ ఎట్లా చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో హౌ ఇట్ విల్ బీ. ఓకే, సో అన్నీ కూడా అది ప్రతి వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజెస్ని కవర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో చూడండి, ఇండీడ్ని కవర్ చేస్తుంది, నౌకరీని కవర్ చేసింది, ఇట్ హ్యాస్ కవర్డ్ లింక్డ్ ఇన్ ఐ గెస్. ఓకే, సో ద పోర్టల్ కౌంట్స్ ఐ హ్యావ్ రైట్ నౌ ఆర్ లింక్డ్ ఇన్, నౌకరీ, ఇండీడ్. మీరు వాడు ఏం సర్చ్ చేస్తున్నాడు, ఎక్కడ సర్చ్ చేస్తున్నాడు అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ చేసి చూపిస్తాడు. ఓకే, సో దాట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు గో అండ్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, ఇక్కడ థాట్ ఫర్ 41 seconds. ఓకే, ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, సో DevOps hiring in India. Okay, so report blog and Naukri report, DevOps.com, Naukri.com, EconomicsTimes.com, and also ఇక్కడ మీడియం, యూట్యూబ్, లింక్డ్ఇన్, బిజినెస్ స్టాండర్డ్, ఎల్హోయిన్, HR.Asia, లైక్ ఇవన్నీ బ్లాగ్స్ వెళ్ళి మనం సర్చ్ చేయలేము. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఈ జస్ట్ డన్ చాట్ జీపీటీ అంటే నేను. ఓకే, సో ఈ చాట్ జీపీటీ హ్యాస్ డన్ too much of amount of web search. Okay, so according to Naukri, okay, looking forward, broader salary surveys forecast continued upward pressure on compensation. MSR report projects an average salary increase of 9% across sectors in 2025 అంట. ఓకే, సో వీడు జనరిక్ సైడ్ ఇచ్చిండు. గెయిన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఏఐఎంఎల్ అబ్జర్వబిలిటీ స్కిల్స్ కూడా అంటున్నాడు, అండ్ స్పెషలైజ్ ఇన్ క్లౌడ్ అగ్నాస్టిక్ ఐఏసి, ఇది మనం ఆల్రెడీ చేస్తున్నాము, ఇది కూడా మనం ట్రై చేస్తున్నాము. ఓకే, సో పర్స్యూ సర్టిఫికేషన్స్ అంటున్నాడు, సీక్యాడ్. ఓకే, సో ట్రై టు గెట్ ఎనీ సర్టిఫికేషన్ అని చెప్తున్నాడు, బట్ ఇండియాలో అంత అవసరం ఉండదు మోస్ట్లీ. ఓకే, ట్రస్టెడ్. ఓకే, సో మార్కింగ్ 9% year-on-year increase. ఓకే, సో అండ్ ఇట్ హెల్డ్ స్టడీ at 2807 points. సో వీడు చాలా డిఫరెంట్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఆన్ జాబ్ పోర్టల్ చూసాం. ఓకే, ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసాం, 81,000 జాబ్స్ ఇన్ లింక్డ్ ఇన్ 36. ఓకే, సో హైరింగ్ ఇన్వెన్షన్స్ వేరీ బై రీజియన్. For the April-June quarter, Western India led 47% of companies planning to expand headcount, followed by the North and East at 44% and South at 39% on LinkedIn especially. Okay, so Bengaluru accounts for the largest share of DevOps roles with 4665 and trailed by Hyderabad, which is almost 1600. సో మనకి బెంగళూరులో ఆల్మోస్ట్ 4600, మనకి హైదరాబాద్లో ఆల్మోస్ట్ 1600 ఓపెనింగ్స్ లిస్ట్ అయి ఉన్నాయని చూపిస్తున్నాడు. ఓకే, సో సౌత్లో. నార్త్లో అయితే లైక్ అగైన్ లైక్ పూణే, చెన్నై కూడా మనకి సౌత్లోకి వస్తుంది 1240. సో దెర్ ఆర్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ అనేసి అయితే చూపిస్తుంది, ట్రెండ్స్ అయితే చూపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో కాల్స్ కూడా మనలోకి వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. మీకు ఇంకెవరికైనా కాల్స్ రాకపోతే మాత్రం ప్లీజ్ గో అండ్ చేంజ్ యువర్ రెజ్యూమేస్, గో టు నౌకరీ, బై డిస్ప్లే సర్వీసెస్, ఎనీథింగ్. ఓకే, సో విచ్ ప్రమోట్స్ యువర్ రెజ్యూమే. ఓకే, సో యా, దట్ ఈజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఓపెనింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి, అప్లై చేయండి. కాల్స్ అయితే వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు చాలామంది. లాస్ట్ వీక్ కూడా లైనెక్స్లో ఒక అతను హైర్ అయినాడు. ఓకే, సో కార్తిక్ అనుకుంటాం మనోడి పేరు. సో మన వీడియోస్ చూసి అంటే లైక్ హీ సెడ్ లైక్ హీ హెల్ప్డ్ ఎ లాట్
రియల్ టైం మాట్లాడినాం మనం ఫస్ట్ 2 hours, అది చాలా హెల్ప్ అయింది అన్న. నేను దాన్ని సేమ్ టు సేమ్ చెప్పిండంట మనోడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ గాట్ ది జాబ్. సో ఎవ్రీ వీక్ ఒకరికొకరికి జాబ్ అయితే వస్తుంది. సో ట్రై టు ఒకరికొకరికంటే మనకి ఫోన్ చేసి చెప్పేవాళ్ళకి. ఓకే, సో లైక్ దే ఆర్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇన్ ది మార్కెట్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ హైర్డ్. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి, జాబ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా క్రాక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఈ మంత్లో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కమెంట్స్, ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్స్, డూ దట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై. Don't push back. Don't push